1,000 pounds sisters update. Brian Lovvorn pulls away from Amy Slaton just days after wedding. Die Wahrheitist. Das die Hochzeit im Oktober 2025 tatsächlich stattfand. MIT einem Gruseligen, Victorianischen Thema im Angeblich, Verfluchten, Talbot Tavern in Bardstown, Kentucky. Amy Nanti Brian Iren Seelenverwandten Glückliches Platzen. Doch die Gerucht ein plötzlich Distanzierung Kurs nach der Hochzeit sind Teil 1 viel größeren, komplizierteren Puzzles aus Reality TV, persönlichen Krisen öffentlichen Filtern, das sich über Monate erstreckt. Hier ist die Vollständige, ungestjene Aufarbeitung der Ereignis, von der turbulenten Vorgeschichte über die Hochzeitsplanung bis hin zu den neuesten Entwicklungen im Jahr 2026. Denn die Schlagzeile über die posthochzeitliche Trennung ist nicht nur übertrieben, sie ignoriert auch die grundlegende Dynamik dieser ungewöhnlichen Romanze. Die eigentliche Frage lautet nicht, haben sie sich getrennt, sondern, wie funktioniert diese Beziehung unter so immensem Druck überhaupt? Die Dynamik zwischen Amy und Brian zu verstehen, muss man einen Blick auf das werfen, was vorher war. Amy Slaton war MIT Michael Halterman verheiratet, von dem sich 2023 scheiden ließ. Aus dieser Ehe Gens zwei Sohn Hover, Gage und Glenn. Die Scheidung war, wie viel Beobachter der Show wissen, nicht einfach. Es gab Bericht über wachsende Spannungen in Bezug auf die Elternschaft und die emotionale Vernachlässigung. Amy war es wichtig, dass ihr Sohn ein Vaterfigur haben, doch die Ehe MIT Michael hat sich zunehmend schwierig gestaltet. Als sie Brian traf, war sie bereit für einen kompletten Neuanfang, nicht nur in Bezug auf ihr Liebesleben, sondern auch als Mutter. Brian, ein Sportjournalist aus Kentucky, war zu diesem Zeitpunkt 50 Jahre alt, 13 Jahre älter als Amy. Hat ein andere Lebenserfahrung und Skien bereit für die Verantwortung, die ein Patchwork-Family MIT sich bringt. Die Hochzeit selbst war ein Bedeutungsereignis. Amy hat schon immer den Wunsch geäußert, an Halloween in einem Spukhaus zu errichten. Brian erfüllt diesen Wunsch. Die Zeremonie im Talbot Tavern, das für seine Spukgeschichten bekannt ist, war klein und intim. Amy trug ein armeloses, weißes Kleid MIT floralen Applikationen und einen Schleier MIT Schwarzer Tiara. Brian entsprach dem Victorianischen Thema MIT einem dunklen Gerock, Schwarzer Fliege und weißem Hemd. Ihr Sohn Gage und Glenn waren ebenfalls anwesend. Für Amy war es ein Traum, der endlich wahr wird. Sie sagt, ich bin nicht mehr einsam, weil ich meinen Seelenverwandten gefunden habe. Brian ist mein glücklicher Ort. In den Wochen nach der Hochzeit schien alles perfekt zu sein. Amy postet auf Instagram ein herzliches Geburtstagsvideo für Brian, in dem sie in ihren Rock, der alles Zusammenhalt besegnet. Sie feierten sogar ihren sechsmonatigen Hochzeitstag im April 2026 MIT einer herzlichen Instagram-Homage. Auf den ersten Blick sah es so aus, als hat Amy happy and gefunden. Die Geschichte von Brians Angelikum distanzieren, nur Tage nach der Hochzeit ist jedoch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die Wurzeln dieser geruchtlichen Ereignissen, die sich vor der Hochzeit abspielten. Bereits im Mai 2025, also 5 Monate vor der Halloween-Zeremonie, fiel Fans auf, dass Amy ihren Verlobungsring nicht mehr trug. Die Speculative Presse schlug sofort Alarm. Trouble brewing between Amy and Brian? Brought sich Ärger zwischen Amy und Brian zusammen? Die Bericht deteten darauf hin, dass das Beziehung aus Kurs bevorsten konnte, nach Beaver das Kleid überhaupt gekauft war. Was war passiert? Hat Brian sich bereits vor der Hochzeit zurückgezogen? Die Antwort ist vielschichtig. Amy selbst gab später zu Protokoll, dass die Planung der Hochzeit für sie eine enorme emotionale Belastung darstellt. Die Auswahl der Brautjungfern und die Trauzigen sei eine tiefgreifende Herausforderung gewesen. Es gab Bericht, dass die Family Bedenken wegen der Veranstaltungsort hat. Angeblich sollte es ein ehemaliges Ehrenhaus sein, was bei einigen Familienmitgliedern auf Ablehnungsstieß. In einem Interview MIT einer Spoiler-Website heißt es, Amy hat die Planung, MIT äußerster Enttäuschung, abgesagt,
while ihr Family nicht bereit war, in ein Sanatorium zu kommen. Das fehlende Rings konnte also einfach darauf zurückzuführen sein, dass Amy den Verlobungsring durch den Ehering ersetzt hat oder dass sie waren des Stresses der Planung auf Schmuck verzichtet. Dennoch narten dies Bericht die Überzeugung vieler Fans, dass die Beziehung nicht sei, was uns zum nächsten großen Problem bringt. Die vielleicht größte Bewahrungsprobe für Amy und Brian war nicht ein post-hochzeitlich Kreis, sondern ein traumatisches Ereignis, das sich vor Hochzeit ereignet. Ihr gemeinsame Verhaftung im September 2024. Während eines Familienausflugs in den Tennessee Safari Park wurde Amy von einem Kamel gebissen. Als die Behörden eintreffen, den Biss zu untersuchen, wurden die Beamten jedoch von einem starken Geruch aus dem Fahrzeug der beiden überwältigt. Beide anschließenden Durchsuchung fanden sie Marihuana und psychedelische Pills. Das Ergebnis: Amy und Brian wurden wegen Drogenbesitzes und Gefährdung der Walls von Minderjährigen verhaftet. Die Anklage wegen Kindesgefährdung wurde später fallen gelassen. Anstatt sich jedoch zu trennen, schien diese Vorfall die Bindung zwischen Amy und Brian noch zu verstärken. Amy sagt später, sie have einen Fehler gemacht, und ich bin hier, ihn zu beheben. Sie gen gemeinsam durch die Halle der Schlagzeilen, der öffentlichen Verteilung und der Gerichtsverhandlungen. Amy bekannte sich der Einfachung Drogenbesitzes, schuldig und erhielt ein Bewahrungsstrafe und ein Geldstrafe. Für ein Frischverliebtes-Paar war dies der perfekte Grund gewesen, sich zu distanzieren. Aber Brian blieb an ihrer Seite. In einem Interview sagt Amy, dass die Schwierigkeiten sie nur noch enger zusammengeschweißt hatten. Die Verhaftung war ein Wendepunkt, der in Twitter alles zerstören oder das Paar für immer vereinen konnte. Bei Amy und Brian war es letzteres. Dies ist ein starker Beweis dafür, dass die Gerucht über ein plötzliches Distanzieren kurz nach der Hochzeit wenig Substanz haben, denn das Paar hat bereits viel größere Hürden gemeinsam überwunden. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Geschichte ist die Rolle von Amys Family. Ihre Schwester Amanda Halterman äußert wiederholt Bedenken über das Tempo der Beziehung. In einer Episode der Serie redet Amanda Amy, sich nicht zu überstürzen, demand die. War Natur eins Menschen, erst nach 2 oder 3 Monaten wirklich kennen. Amanda warnt daver, dass Amy sich, sobald sie jemanden datet, sofort in einer warmen, verschwommenen Gefühlswelt, mit Schmetterlingen im Bauch befindet und bereits über die Hochzeit spricht. Amys Bruder Chris Combs riet seiner Schwester ebenfalls, nicht sofort bei Brian einzusehen. Die Family befürchtet offenbar, dass Amy aus Verzweiflung oder dem Wunsch nach Stabilität heraus eine Beziehung inging, die nicht nachhaltig sein konnte. Trotz dieser Warnungen setzt Amy ihren Kurs fort. Dies zeigt, dass die Entscheidungen in dieser Beziehung nicht von außen diktiert wurden, sondern dass Amy ihren eigenen Kopf durchsetzt, was wiederum nicht das Verhalten einer Frau ist, deren Partner sich bereits kurz nach der Hochzeit distanziert. Im Frühjahr 2026 sorgt Amy für Verwirrung, als die Ankunft eines neuen Babys, mit Brian, bekannt gab. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Neuzugang nicht ein menschliches Kind handelt, sondern ein Schlange, als Haustier. Obwohl es sich ein handelt, war dies ein weiteres Beispiel dafür, wie Amy die Öffentlichkeit mit ihren unkonventionellen Ankündigungen in Atem hielt. Auch hier gab es keine Anzeichen für eine Trennung, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass das Paar gemeinsam neue Wege beschritt, selbst wenn es sich dabei exotisch Haustier handelt. Immer wieder tauchen Gerucht über das Sorgerecht für Amys Sohn auf. Nach ihrer Verhaftung im Zoo gab es ein Welliger Besorgnis, dass Amy das Sorgerecht für Gage und Glenn entsigen werden konnte. Amy stellt jedoch im Mai 2025 klar, dass sie das Sorgerecht nicht verloren hat. Sie sagt, dass die Jungen inzwischen wieder in ihrer Obhut sind. Tatsächlich postet Amy später im selben Jahr ein Bild einer Tennisausrüstung für Kinder, was darauf hindetet, dass sie mit ihren Sohnen aktiv war und ein gesund Lebensweise fordert. Das Sorgerecht wird mit ihrem Ex-Mann Michael geteilt, wobei Amy die Kinder die meiste Zeit bei sich hat.
Brian Skaint in dies Familien Routine integriert zu sein. Amy sagt einmal, sie Namen in Nederlicken, passt einfach perfekt in unser Family. Waren sich die Aufmerksamkeit auf die Beziehung konzentriert, darf man nicht vergessen, dass Amy auch ein bemerkenswert persönlich Reis hinter sich hat. Vorsex Jarenwag SIE 408 Fund CA 185 kg Mai 2025 Ericht SIE niedrigst $8 249 Fund A 112 kilograms. Sie Unterzog sich 2019 einer Magen Bypass Operation. Dies Sabnum ist nicht nur ein statistisch Soll, SIE ist ein Symbol für Amys Fähigkeit, sich selbst zu verändern. Sie hat gesagt, dass SIE Entschlossenheit besitzt, eine Eigenschaft, die auch in ihren Beziehungen zum Tragen kommt. Es war oberflächlich zu glauben, dass eine Frau, die so hart für ihre Gesundheit gekämpft hat, ein Beziehung leichtfertig aufs Spiel setzen wird. Warum sorgt die bloß Entdudung eines Beziehungsens bei Amy und Brian für so viel Aufsehen? Die Antwort liegt in der Natur der Reality-Fernsehens. 1000 Pound Sisters Lovvorn Drama. Die Zuschauer haben eine emotionale Bindung zu Amy aufgebaut. Sie haben ihr Kämpfe mit ihrem Gewicht und ihrer Ehe miterlebt. Sie wollen, dass sie endlich glücklich ist. Die Verstellung, dass dieses Glück nur von kurzer Dauer sein konnte, ist in Tosgen und daher ein Gutschlagseil. Außerdem ist die Beziehung zwischen Amy und Brian von Anfang an nicht ohne Skepsis aufgenommen worden. Der Ultrasunterschied, die Tatsache, dass Brian ein Sportjournalist ist, ein Beruf, der nicht unbedingt mit Reality-TV-Showbiz assoziiert wird. Und das Schnelltempo der Beziehung lieferten reichlich Stoff für Spekulationen. Fans warfen dem Parvor ein gefälscht Handlung, für die Kameras zu inszenieren, ein weiter Staffel der Show zu sichern. Zu verstehen, ob Brian sich tatsächlich zurückgezogen haben konnte, muss man in als Person betrachten. Ist ein Sportjournalist aus Madisonville, Kentucky, der für lokale Zeitungen gearbeitet hat. Skaint ein bodenständiger Typ zu sein, der Sport liebt. In Interviews betonte dass sich darauf früh, mit den jungen Sport zu treiben und sie zu unterstützen. Brian ist nicht der typisch Reality-TV-Star. Ist kein Selbstdarsteller. Es ist möglich, dass die plötzlich Berühmtheit, die mit der Erat von Amy einherging, als überwältigend empfindet. Aber das bedeutet nicht, dass sich von distanziert. Es kann bedeuten, dass sich ein Auszeit von der öffentlichen Aufmerksamkeit nimmt. Sein Geburtstag im Dezember 2025 war ein Beweis dafür, dass Amy in öffentlich liebt und schätzt. Wenn es sich wirklich zurückziehen wird, war ein solche öffentliche Zurschaustellung von Sonnigung höchstwahrscheinlich unterblieben. Ein oft übersehenes Detail ist das Hochzeitsdatum, der 31. Oktober. Dieses Datum war für Amy nicht nur ein Grußleidlaun. Sie hat Brian bereits zu Beginn ihrer Beziehung gesagt, dass sie nur das sagen wird, wenn der echte Antrag an Halloween in einem Spuckhaus stattfinden wird. Brian liefert und mit diesen speziellen Tag zu einem festen Bestandteil ihrer Beziehungsidentität. Wenn Brian sich nur Tage nach der Hochzeit zurückgezogen hat, war das nicht nur ein Bruch ihres Herzens, sondern auch ein Bruch der Versprechensgewesen, das mit diesem speziellen Datum verbunden war. Es war ein rücksichtsloser Schockse gewesen, der nicht zu dem Bild der versorglichen Stiefvaters und Partners passt, das in der Show abgegeben hat. In einer der violent Spoiler-Websites wird zitiert, dass Chris Combs Amy Daver warnt, so schnell mit Brian zusammenzuziehen. Die Family hat Bedenken, weil sie bereits gesehen hat, wie Amy noch ihre Scheidung gelitten hat. Sie fürchten, dass Brian sich als nicht der richtig herausstellen konnte. Obwohl dies Warnungen existierten, gingen Amy und Brian ihren eigenen Weg. Die Frage ist, waren dies Warnungen letztlich berechtigt? Wenn Brian wirklich nur Tage nach der Hochzeit gegangen war, hat die Family mit ihren Befürchtungen recht gehabt. Dies jedoch nicht der Fall zu sein scheint, CDS so als hatten die Gestwister Amy vielleicht unrecht getten, indem sie ihr Skepsis so lautstark zum Ausdruck brachten.
Im Zeitalter von Instagram und Twitter ist Schweigen manchmal lauter als Wort. When Amy oder Brian nach der Hochzeit für ein Partage nix posten, wird das von manchen sofort als Zeichen einen Kreis geortet. Amy Warrender. Vergangenheit nicht immer sehr aktiv auf Social Media. Bruder sagt, das sei im Vergleich zu ihren. Just twistern weniger online Präsenz. Ein kurzfristiger Rückgang der Social Media Aktivitäten ist also kein Beweis für eine Trennung. Die Tatsache, dass Amy einen Geburtstagsbeitrag für Brian verfasst und das sei ihren sechsmonatigen Hochzeitstag erwähnt, ist hingegen ein starker Beweis dafür, dass die Beziehung intakt ist. Nach der Hochzeit im Oktober 2025, der Verhaftung im September 2024 und all den Turbulenzen dazwischen haben Amy und Brian einen Weg gefunden, ein relativ normales Leben zu führen. Sie leben zusammen in Kentucky. Amy setzt ihre künstlerischen Aktivitäten fort, sei erwähnt, das sei Kunst machen möchte, während Brian seine journalistische Karriere verfolgt. Die Verfall mit dem Kamel und die Drogenenklich sind zwar nicht vergessen, aber sei scheinen rechtlich geklärt zu sein. Die größte Herausforderung für das Paar wird es sein, ihr aus dem Grellen Licht der Fernsehkameras herauszuhalten. Die Fans werden weiterhin jeden Ring und Jeds Instagram-Foto analysieren. Es gibt kein glaubwürdig Kell, die bestätigt, dass Brian sich nach dem Jawort von distanziert hat. Im Gegenteil. Alle Beweise deuten darauf hin, dass die beiden ein stabiles Paar sind, das ein außergewöhnlich turbulent Anfangsphase hinter sich hat. Die Geschichte von Amy Slaton und Brian Lovvorn ist ein Lektion darüber, wie schnell die öffentliche Meinung ein falsches Bild zeichnen kann. Ein Paar fehlenden Fotos oder einem fehlenden Ring wird sofort ein Drama konstruiert. Dabei vergessen die Leute oft, dass hinter den Schlagzeilen echt Menschen mit echten Gefühlen stehen. Amy hat in ihrem Leben schon so viel durchgemacht, von gesundheitlichen Problemen über ein schwierige Scheidung bis hin zu öffentlicher Bloßstellung. Das sei trotzdem an der Liebe festhält, ist bewundernswert. Brian scheint ein Fels in der Brandung zu sein, der sei in dieses stürmischen See der Rums unterstützt. Ob ihr Ehe für immer halt, weiß niemand. Aber die Behauptung, dass Brian sich bereits wenige Tage nach der Trauung zurückgezogen hat, ist einfach nicht wahr. Natürlich wird die Comment-Staffelder-Serie bereits ausgestrahlt Anfang 2026 all dies Themen aufgreifen. Die Zuschauer können sich auf eine detaillierte Darstellung der Hochzeitsplanung, der Reaktionen der Familie und der Spannungen, die zum Erfolg der Zeremonie freuen. Die Produzenten werden das Drama die angebliche Absicht der Hochzeit die ja nicht abgesagt wird geschickt in die Handlung einweben. Für Amy bedeutet die neue Staffel auch die Möglichkeit, ihr Beziehung zu Brian zu vertiefen. Sie kann der Welt sagen, dass sie ihren Frieden gefunden hat. Und für die Zuschauer wird es eine Gelegenheit sein, sich selbst ein Bild davon zu machen, ob dies Ehe eine Chance hat oder nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt, Frühjahr 2026, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Ehe von Amy und Brian in Gefahr ist. Im Gegenteil, es scheinen die schlimmsten Sturm bereits hinter sich zu haben. Die Verhaftung hat Jed und ihr Beziehung zerstört. Die Hochzeitsplanung hat Jeds und ihr Paar in den Wahnsinn getrieben. Aber Amy und Brian sind noch da. Die Schlagzeile über die Distanzierung ist also in Twitter ein schlecht recherchiertes direkt oder ein bewusst Übertreibung, Klicks zu generieren. Die Fans der Show können aufatmen, Amy Slaton ist verheiratet, und ihr Mann Brian Lovvorn seit keinen Sieken, sei zu verlassen. Sie scheinen ihr nicht gefunden zu haben, gemeinsam auf dem schmalen Grat zwischen Reality-TV-Rum und einem ruhigen Familienleben in Kentucky. Sie haben einander, die Unterstützung ihrer Kinder und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Merken man von einem Paar, das ursprünglich aus einer Moshpit-Begegnung mit Straßentacos entstand, wohl nicht erwarten. Die angebliche post-hochzeitliche Distanzierung ist ein Hirngespinst, das durch für Ringverfall und die allgemeine Skepsis gegenüber Reality-TV-Beziehungen generiert wird. Die Beweislich spricht ein und ihr Sprache,
Die Verhaftung bracht sie zusammen. Die Hochzeit fand statt. Und die sozialen Medien zagen ein glückliches Paar. Amy Slaton hat sich ihren glücklichen Ort geschaffen. Und Brian Lovvorn steht fest in ihrer Seat. Die waren Dramen in ihrem Leben sind ihr persönlich Gesenheitsreis und die Herausforderungen der Mutterschaft. Nicht ein erfundener Rucksack ihres Hemens. Hey, everyone. You've probably seen the headlines popping up. Brian Lovvorn distances himself from Amy Slaton just days after the wedding. It sounds dramatic, right? A brand new marriage already falling apart? But before you hit that panic button, let's actually look at what's really going on. Because, spoiler alert, most of those headlines are twisting a few old details to create a story that doesn't exist. Amy and Brian got married in October 2025. Yes, the spooky, Victorian-themed wedding at the haunted Talbot Tavern in Kentucky. Amy called Brian her soulmate and her happy place. Everything seemed perfect. She posted a sweet birthday tribute to him in December 2025. They even celebrated their 6-month wedding anniversary in April 2026. So where are these pulling away rumors coming from? The rumor seems to be a recycled story from May 2025. That's 5 months before the wedding. Back then, fans noticed Amy wasn't wearing her engagement ring. The gossip sites ran wild. Trouble in paradise. Brian and Amy already over. But Amy later explained that she simply took the ring off during the stressful wedding planning. She was overwhelmed choosing bridesmaids, dealing with family drama over the venue some relatives didn't want to go to a former asylum, and just life. No ring doesn't mean no relationship. Another factor people point to: the September 2024 arrest of Amy and Brian for drug possession after that camel bite incident at the safari park. Some thought that would end them, but it didn't. They went through court together, paid fines, did probation, and came out the other side. If Brian was going to pull away, that would have been the moment. He didn't. From everything we can see, social media, family interviews, court records, Amy and Brian are still together. They live in Kentucky with her 2 sons, Gage and Glenn. Amy continues her weight loss journey down to about 112 kilograms / 249 pounds. Brian works as a sports journalist. There's no reliable evidence of a split, let alone a days after the wedding separation. Simple, reality TV fans are always waiting for the other shoe to drop. Amy has been through so much: a difficult divorce,